Very good morning to all. Good morning, sir. Yeah, today 3TV is going to cover a program. We all know that what happened in Nepal. The Gen Z, that never imaginable thing that they revolted, they led a kind of revolution, a movement, and they affected a change of government also. Those kind of things we never imagined in country like India. So today's discussion is about who are Gen Z, what exactly their thought process in the turmoil we have been witnessing in India and around the India. Are they a passive players? We all know that the moment we talk about Gen Z, they dwell in their own world. So they have their own priorities. So they're addicted to smartphones and they have their priorities of weekends, priority of friends and their hobbies and their career. But all of a sudden, when we see in Nepal, it's an eye opener. So, in the next half an hour or so, Srisail is going to dwell into your mindset. So, what exactly you thought about the events in Nepal, as well as whether your closed minds or really you look around and observe society keenly, what are your exact thought process on each and every event being unfold around you. So this is the gist of the discussion here. You can switch over to Telugu, Hindi, English, whichever way comfortable to you. Basically, this is a Telugu channel, and as far as possible, try to speak in Telugu. If not comfortable, then maybe you can get into Tenglish or English or whatever language you can get on. Okay, over to Srisail. హాయ్ నమస్తే అందరికీ. బాగున్నారు అందరూ? ఆల్ ఓకే? హూ కెన్ నాట్ అండర్స్టాండ్ తెలుగు? రైజ్ హ్యాండ్స్. సో యూ నాట్ ఓన్లీ నాట్ స్పీక్ తెలుగు, బట్ యూ కాంట్ ఫాలో తెలుగు. ఇస్ దట్ రైట్? ఓకే. You all can follow and speak English. So that goes without saying. And how about Hindi? Everybody knows Hindi? Can speak? Okay. మీరు కూడా ప్లీజ్ ఫీల్ ఫ్రీ టు స్విచ్ బిట్వీన్ లాంగ్వేజెస్. లైక్ పడాల గారు సెడ్, మేజర్గా తెలుగులో మాట్లాడుకుందాం బికాజ్ తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్, బట్ యూ కెన్ స్విచ్ ఇన్ టు ఇంగ్లీష్ అండ్ హిందీ, నో ప్రాబ్లం. సో బేసికలీ నేపాల్లో ఏం జరిగింది, నేపాల్లో జరిగిన మూమెంట్ వెనకాల ఉన్న జెన్జీస్, అదొక్కటే కాదు, ఇంకా చాలా విషయాలు కూడా మనం మాట్లాడుకుందాం. సో దాదాపు ఒక గంటంపావు వరకు పర్వాలేదు కదా? యు ఆల్ కెన్ సిట్ కదా ఫర్ అన్ అవర్? ఓకేనా? యూ లుక్ డౌట్ఫుల్. నో? రైట్. సో దిస్ ఈజ్ నాట్ అన్ ఇంటర్వ్యూ ఫామ్లో ఏం లేదు. దిస్ ఈజ్ అన్ ఇంటరాక్టివ్ సెషన్, ఇన్ఫార్మల్ సెషన్. ఇట్స్ నాట్ దట్ ఐ ఆస్క్ క్వశ్చన్స్, యూ ఆన్సర్, అట్లా కాదు. యూ కెన్ టాక్, యూ కెన్ ఆర్గ్యూ, మీలో మీరు కూడా మాట్లాడుకోవచ్చు. సపోజ్ ఏదైనా ఒక పాయింట్ మీద మీరు కాంట్రాడిక్ట్ చేస్తుంటే మీరు మాట్లాడచ్చు. అల్టిమేట్లీ ది ఆడియన్స్ షుడ్ బెనిఫిట్ ఫ్రమ్ దిస్ డిబేట్. లైక్ జెన్జీస్ ఏం ఆలోచిస్తున్నారు, ఏం సినిమాలు చూస్తున్నారు, ఏ వెబ్ సిరీస్లు చూస్తున్నారు, లిటిల్ హార్ట్స్ ఎంతమంది చూశారు, లేకపోతే ఎట్లాంటి ఫుడ్ తింటున్నారు, వీకెండ్స్ ఏం చేస్తున్నారు, వాట్ ఈస్ దేర్ టేక్ ఆన్ politics, society, culture, lifestyle, many things, music, literature, అన్నీ మాట్లాడుకుందాం. సో ఫస్ట్ పాయింట్, మీలో ఎవరు మాట్లాడాలన్నా కూడా మీ దగ్గర మైక్ ఉంది. సో మీరు ఇట్లా చెయ్యెత్తితే ఆ మైక్ పాస్ ఆన్ మీరే చేసుకోండి, సో దట్ దెర్ ఇస్ నో డిస్టర్బెన్స్, మధ్యలో ఎవరు వచ్చి మైక్ ఇవ్వడం కాకుండా. వెన్ యూ వాంట్ టు అడ్రస్ మీ, యూ కెన్ కాల్ శ్రీశైల్. నా పేరు. అంకుల్ అనొద్దండి, బికాజ్ నేను కూడా జెన్జీనే. So no uncle business, right? You can just call me Srisail. Srisail. Sri as in Sri Lanka, sail as in sailing. Srisail. Okay? You all know that you are Gen Zs, right? Are you proud of being a Gen Z? Sometimes. Ni parenti? Jayant. Where are you from, Jayant? Manikonda, Hyderabad. What are you studying? I'm Jayant from BBA Roots College. మణికొండలో ఉంటావు? ఇక్కడ మణికొండలో ఉంటావు. ఓకే.
So what do you feel proud about being a Gen Z? Proud అన్నట్టు ఏం లేదు సార్. We have more access to social media. Yeah. We are more engaging. అండ్ పాత జనరేషన్స్తో కంపేర్ చేసుకుంటే మాకు నాలెడ్జ్ ఇంకా ఏమంటారు తొందరగా అడ్వాన్స్ అయిపోయాం. అవును. అది ఒక రకంగా ప్రౌడ్ అనొచ్చు, బట్ ఆల్సో నాట్ ప్రౌడ్ అనొచ్చు. Yeah. ఎందుకంటే అట్ 6th class or 5th class we got our phones. అప్పటి నుంచి సోషల్ మీడియా స్టార్ట్ అయిపోయింది. ఇన్స్టాగ్రామ్ రీల్స్, యూట్యూబ్ షార్ట్స్. యా. So what is the coolest thing of being a Gen Z, or what do Gen Zs cringe about? Me complaints, me frustration, anybody. Coolest thing, like Jayant said, you are in a ultra modern info age where everything is accessible at your fingertips, and now that AI is also available. So that is the coolest thing, I guess. But what are your complaints or frustrations, or what do you cringe about being a Gen Z? ఎవరైనా. అండ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ టు ఆన్సర్ ఆల్సో, కంపల్షన్ ఏం లేదు, బట్ ఫీల్ ఫ్రీ. మీరు మోమాట పడద్దు, ఓపెన్గా చెప్పండి. యూర్ నేమ్ ప్లీజ్. వాసవి ఫ్రమ్ BBA. ఓకే. నేనేమనుకుంటా అంటే ఇప్పుడు చాలా కెమికల్స్ అంతా మిక్స్ చేస్తారు. లైక్ అవర్ హెల్త్ ఈస్ రియలీ బ్యాడ్ నౌ, బికాస్ ఇన్ వన్ వే ఇట్స్ లైక్ వీ హ్యావ్ ఎక్సర్సైజ్ అండ్ వీ హ్యావ్ access to different means of exercises and social media, so we can learn how to be more fit. But at the same time, the food that we have now is just filled with chemicals. So it's like, even if we try to eat healthy, it's difficult because there's so much chemicals in there. And so basically the system isn't working properly. The governments are not doing what they should do. Ade kada? Regulations aren't that proper. Like when we make products in India, the regulations are different from foreign. Like when you see in factories, when they make stuff for foreign countries, the regulations are way more stricter. But it's not like that in India as much. Yeah. Which in one way I do understand, but it has to be more tighter. అది మారాలని అంటున్నాను. You want that to be changed. Yeah. ఇట్లా నీలాగా ఎట్లా మెల్లిగా మారాలి అని ఫ్రస్ట్రేషన్ వచ్చి ఆడ గవర్నమెంట్ దింపి పడేసారు నేపాల్లో. But we can't just not go against the government. Like, of course, the government is required, but we can't just, if they do something wrong, we can't just agree with that either, right? Yeah, ma. In that sense. అందరూ పోయి అన్ని గవర్నమెంట్లను పడదోయాలని కాదు కానీ, బట్ డెఫినెట్గా A change తెప్పించాలి. మంచి గవర్నెన్స్ ఉండాలా, మంచి ఎన్వైరన్మెంట్ ఉండాలా, సిస్టమ్స్ బాగా పనిచేయాలా అనే మీ ఆస్పిరేషన్, మీ కోరిక ఏదైతుందో, ఐ థింక్ దట్స్ రియలీ 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 గుడ్. అండ్ అది చాలా మార్పులు తీసుకొస్తుంది. మీరేమంటారు బీపీ? Are you expecting government to do everything, or don't you think you have your own responsibility I feel in like changing the world? I feel like it should be everyone's responsibility. Like one way is like, you see on the roads there's trash everywhere, and of course I do see that the government is working really hard to take care of that, but even people should have that sense that you shouldn't just throw trash everywhere. Correct. I see that people they literally don't care. Even if you put garbage cans, they still throw it on the floor, which is very disrespectful. You guys, like, See, we they should have the 1.4 change. billion people in India, so we can't expect government to do everything. మనం తింటాం, తిన్నది అట్లీస్ట్ వీ డోంట్ ఈవెన్ వాక్ టు ద ట్రాష్ క్యాన్ అండ్ పుట్ ఇట్ దేర్. ఇక్కడ తింటాం, పక్కన పడేస్తాం. సో వాట్ యూ థింక్ దట్ మన 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 బాధ్యత ఎంత ఉన్నది దీంట్లో ఫ్రమ్ దిస్ సైడ్? మనము ఎంత మన రోజు జరిగిన దాంట్లలో మన బాధ్యత ఆఫ్ కోర్స్ ఉండాలి. వి కాంట్ బ్లేమ్ యాజ్ గవర్నమెంట్ ఓన్లీ. ఇట్స్ ఆర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ బికాస్ వీఆర్ యూజింగ్ ఎవ్రీథింగ్, వీఆర్ ఈటింగ్, వీఆర్ డూయింగ్ ఎవ్రీథింగ్. ఇట్స్ ఆర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టు we have to do everything. And I can accept that India is a large country, and in India only basically in India mostly as a skincare and everything, they don't believe in Indian companies basically. They don't show us a trust. The good ये इंडिया को क्या इंडिया वाले खुद नहीं ट्रस्ट दिखाते इंडिया के कंपनी पर, बाहर का कंपनी में इतना ट्रस्ट दिखा के इतना पैसे देते हैं. And everyone should have a responsibility, and everyone should come out and they have to speak about it. ఇప్పుడు అమ్మాయి అన్న పాయింట్ బట్టి మనకు సివిక్ సెన్స్ లేదని అర్థమవుతుంది కదా. యూజువల్లీ లుక్ అరౌండ్, మనకి రెడ్ లైట్ పడితే రైట్ జంప్ చేస్తాం, తర్వాత ట్రాష్ ఎక్కడ పడితే అక్కడ ట్రాష్ వేస్తాం, ప్లాస్టిక్ వాడొద్దంటే ప్లాస్టిక్ వాడతాం. యూ టేక్ ఎనీ రూల్, యూ టెన్ టు వైలేట్. క్యూలో నిలబడండి అంటే మనకు ఒక అది ఏంటి నామోషి. సో
క్యూ జంప్ చేసి ముందుకెళ్తే వి ఫీల్ లైక్ వి అచీవ్డ్ సంథింగ్. ఓకే. సో ఇటువంటి ఉన్నప్పుడు సో దిస్ ఈజ్ ద ఓల్డ్ జనరేషన్, లెట్స్ సే టిపికల్ ఇండియన్ థాట్ ప్రాసెస్ అనుకుంటే, ఇప్పుడు జెన్జీ మీ తరానికి వచ్చేసరికి హౌ డూ యూ వాంట్ టు చేంజ్ దిస్ సోషల్ బిహేవియర్? మీరందరూ ఫాలో అవుతారా? జనరల్గా మీరందరూ ఇప్పుడు నామ్స్ పెట్టినప్పుడు ఫాలో అవుతారా? లేదంటే పీర్ ప్రెషర్లో పడి ఓకే వాడు జంప్ చేస్తున్నాడు, వాడు రూల్ను వైలేట్ చేసి మేము కూడా వైలేట్ చేస్తాం అనుకుంటారా? జనరల్గా మీ మనసులో ఏముంటుంది? జెన్జీ అంటేనే ఇది. ఇప్పుడు ముందు వాళ్ళు మంచి చేసినా చెడు చేసినా అందరూ వాళ్ళని చూసి చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నారు. దే ఆర్ నాట్ థింకింగ్ ఇట్స్ అ గుడ్ ఆర్ అ బ్యాడ్. ఎవ్రీవన్ ఆర్ ఫాలోయింగ్ దమ్. ఇఫ్ సమ్మన్ ఈస్ డూయింగ్ అ సంథింగ్, ఇట్స్ అ గుడ్ ఆర్ అ బ్యాడ్ సంథింగ్ ఎల్స్, దే ఎవ్రీవన్ ఆర్ ఫాలోయింగ్ దెమ్ ఓన్లీ. They are not thinking in the what is going to be happening. Everyone should have to be responsible, and a Gen Z, it's all about the usage of everyone. It's a normal, it's a Gen Z. We are just criticizing it. They should not be able to criticize. Everyone should have to be a responsibility, and everyone have to criticize themselves what they have been doing. Social media just showing out. That's all. Should have our ideology and our responsibility. What should we have to do? సో వాట్ ఈజ్ కలెక్టివ్ థాట్ ప్రాసెస్? మీరు ఇప్పుడు ఒక ఇష్యూ ఉంది, జనరల్గా ఏమనుకుంటారు? ఇప్పుడు లెట్సే ట్రాఫిక్ వయలేషన్ ఈజ్ వన్ రూల్. ముగ్గురు ఒక వెహికల్ 2 వీలర్స్ పోవద్దని, లేదు తాగి డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ చేయొద్దని, లేదా రెడ్ లైట్ వచ్చినప్పుడు ఆగాలని, ఇట్లా మనకు కొన్ని రూల్స్ ఉన్నాయి. లేదు లేన్స్లో వెళ్ళాలి, వెన్ యూ టర్న్ లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ యూ హ్యావ్ టు ఫాలో ద సైడ్ లైట్స్ అవన్నీ చేయాలని. అంటే ఒక రూల్ ఉన్నప్పుడు ఈ రూల్ అట్లాగే మేము చేస్తే బాగుంటుంది అనుకుంటారా? లేదంటే వైలేట్ చేస్తేనే ఒక అడ్రినల్ రష్ అనుకుంటారా? జనరల్గా మీ ఏజ్లో ఉన్న వాళ్ళు హౌ డూ థింక్ ఇట్ అండ్ హౌ డూ థింక్ దట్ ఇట్ ఇస్ గోయింగ్ టు అఫెక్ట్? ఇప్పుడు మీరు ఈ ఏజ్లో వైలేట్ చేస్తారు, దెన్ యూ గెట్ ఇన్ టు 30s, గెట్ ఇన్ టు 40s, యూ విల్ హ్యావ్ యువర్ కిడ్స్. అంటే డూ వీ హ్యావ్ టు కంటిన్యూ ద సేమ్ బ్యాడ్ ట్రెడిషన్ జనరేషన్ ఆఫ్ జనరేషన్? లేదు, బికాజ్ యూ గాట్ అవేర్నెస్ ఉంది మీకు. మీరు ఇప్పుడు అందరూ కూడా ట్రావెల్ చేస్తారు, పక్క శ్రీలంక పోండి, ఎంత నీట్గా ఉంటుంది దేశం. యూ గో టు వియత్నాం, యూ గో టు జపాన్. అంటే ఇప్పుడు శ్రీలంక, నేపాల్, భూటాన్ ఇవన్నీ కూడా మన సౌత్ ఏషియాలో భాగమే. మనం అంత నీట్గా సిస్టమాటిక్ ఉన్నప్పుడు ఇండియా మాత్రం ఎందుకు ఇట్లా ఉంది? ఎప్పుడైనా థాట్ వస్తుందా మీకు? ఎందుకంటే వీళ్ళు ఇప్పుడు మనం చెత్త పడేసినప్పుడు మనకు అనిపించాలి మనం చెత్త పడేసినాం అని. ఇప్పుడు వేరే వాళ్ళు ఇఫ్ యూఆర్ గోయింగ్ ఆన్ సమ్ స్ట్రీట్ దెర్ ఇస్ అ లాట్ ఆఫ్ డస్ట్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, అప్పుడు అనిపిస్తుంది, దెన్ వీ కెన్ అప్పుడు మనకు రికాల్ అవుతుంది ఎందుకు ఇలా పడేస్తామని. మనం పడేసినప్పుడు మనకు అట్లా అనిపించదు. ఎందుకంటే బికాస్ వీఆర్ థ్రోయింగ్, వీ కాంట్ గెట్ అరే మనం కూడా అప్పట్లో పడేసినామని. ఇఫ్ యూఆర్ గోయింగ్ ఆన్ సమ్ స్ట్రీట్ దెర్ ఇస్ అ లాట్ ఆఫ్ డస్ట్ అండ్ గార్బేజ్ ఇస్ దేర్. అప్పుడు మనకు అనిపిస్తుంది వై దే ఆర్ థ్రోయింగ్ అవుట్. They should be responsible. We should have to responsible after we have to call out someone or someone. I think BP, she has a point to make. But before that, మీ పేరేంటి? My name is Punit, by the way. Puneet. Where are you from, Puneet? I'm originated from UP, Ayodhya. Okay. I just came here, it's been like 5 years, that's all. But your Telugu is very good. Because in my UP there was one friend, Santosh. Okay. I Right. studied in boarding, by the way. Oh, right, okay. He's a Telugu and I Right. used to come here as a Right. 1 month holidays. Right. I know Telugu. Okay. Yeah, please, go on. What I wanted to say is somewhat similar. I think people in general have become self-centered and desensitized to other people's worries and like other people's troubles, because like he said, you throw trash on the side of the street and you think, well, I'm not being affected, so what does it matter? But someone throws trash in front of your house and suddenly it's, why are people throwing trash on the street? They should throw it in the dustbin. You violate a rule, a traffic rule, and you think, well, I'm not being affected, I need to go, so why does it matter? But at the same time, if you see someone else violating a rule and it's affecting you, and then you think, well, these people should not be violating rules like this. So I think that mentality has to change a little. Like, we have to stop caring only about ourselves and we have to care about our actions and how they affect others, because it's a society, right? One person doesn't make a society. There's like a collective that makes a society. So it's our responsibility to look out for the people around us and not just ourselves. Yeah. Okay. What's your name? Anushka. Anushka, where are you from? I'm from Assam. Assam. Okay. Before we proceed, I would like to make a disclaimer. ఈరోజు మేము ఇక్కడ కూర్చుని, నేను కానీ పడాలా గారు కానీ కూర్చుని, బికాజ్ మేము మీకంటే ముందు తరం మిలీనియల్స్ కంటే ఇంకా ముందు వాళ్ళం కాబట్టి జెన్జీలని వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు జడ్జ్ నార్ ఆర్ వి గోయింగ్ టు ప్యాంపర్. బోత్ ఆర్ రాంగ్ అనిపిస్తుంది నాకు. జడ్జింగ్ ఈజ్ రాంగ్,
ప్యాంపరింగ్ ఈజ్ ఆల్సో రాంగ్. జడ్జ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, నువ్వు గొప్ప అని అనుకుంటావు. ప్యాంపర్ ఎవరిని చేస్తాం, వాళ్ళు మనకంటే తక్కువ అంటే ప్యాంపర్ చేస్తాం. సో నో. సో two sides of the coin, judging and pampering. We are not going to do that, and we are not going to hold you people like Gen Zs responsible for everything. And also BP, what I think, ఈ భారతదేశాన్ని మార్చే పని మొత్తము జెన్జీల భుజస్కంధాల మీద పెట్టడం కూడా కరెక్ట్ కాదని నాకు అనిపిస్తుంది కదా. మీకంటే ముందు వాళ్ళు మిలేనియల్స్, తర్వాత మీ తర్వాత వాళ్ళు జెన్ ఆల్ఫానా, ఆల్ఫా కదా, ఓకే ఆల్ఫా. మీలో ఎవరైనా చెప్పండి, హౌ డు యూ సీ మిలేనియల్స్ అండ్ హౌ డు యూ సీ ఆల్ఫా? సో జెన్జీ స్టాండ్ పాయింట్ ఏంటి? మిలేనియల్స్ పట్ల మీరేమనుకుంటారు, ఆల్ఫా పట్ల మీరేమనుకుంటారు? Good morning. My name is Anushka Kulkarni. I am from BBA BM Sem 1. So basically, it's like millennials are hamare pehle, right before us. So we look towards them as if they have a lot more experience than we do. They have lived their life more than we have, and they've experienced a lot of things and stuff. So we get to learn a lot of things from them. Maybe some are bad, maybe some are good. It's our own choice. Like तुमको bad things pick up करना है तुम करोगे, तुमको good things pick up करना है तुम करोगे. It's your own choice. And whereas when it comes to Gen Alpha, that is after us, right? So somewhat it's like when we look at them now, abhi Gen Alpha is like, you know, they're all into phones. We all are. Gen Z we hai, Gen Alpha we hai. But then as Gen Zs, abhi we all have played like playground wale games, you know. And when we look at Gen Alpha right now, it's like they are always on their phone. Arey, let's watch this video and stuff. Let's play this video game and stuff. So it kind of, this is my opinion, my personal opinion. It's like, it kind of annoys me ki, arey, why are you not playing? Just go out of the house and make friends. Friends hai. ऐसा नहीं कि friends, they don't have any friends. They have friends, but they'll be like, arey bro, come let's play COD, come let's play Valorant. So it's like, no, you should have that physical exercise as well. They don't do that. And somewhere it's like Gen Z, as Gen Z, I feel कि, you know, Gen Alpha will, जैसे मैं अभी millennials को देखती हूँ, they will look at us and they'll learn from us. So somewhere we also have to be like, you know, we have to act responsible now, because we have someone who's going to look at us and be like, arey, she's doing that, that is why I will also do this. So somewhere if we correct our habits, तभी जाके Gen Alpha भी वैसा ही बनेगा, because they'll be looking at us, how we look at millennials, how we try to learn from them. Gen Alpha will learn from us. That's Gen Zs. That's my point. Actually, when I look at Gen Zs, actually I look up to them. I look towards them. వాళ్ళు నేపాల్లో బ్రహ్మాండంగా చేశారు, ఇంకో చోట బాగా చేస్తారు. You were all saying, you know, keep the environment clean and make sure that the food is not adulterated, you know. Such a, ideas you have, I look up to you people. Likewise, would Gen Zs, or should they look up to Alpha people, Gen Alpha? In some cases, we might, like how advanced they are, way more advanced in, if you say like, you know, social media wise and other things as well. वो हमसे ज़्यादा advanced है. So sometimes we do look after them, like look up to them, I'm so sorry, look up to them. And whereas she said, they all stated like blindly follow karna and stuff. So it's there. But there are also some people, some Gen Zs who tend to break just for fun. ठीक है, तो उन लोगों की वजह से बाकी Gen Zs का भी नाम खराब होता है. So there are, I'll just say, like, you know, some adults or some millennials, let's just say, they'll be like, तुम Gen Zs ऐसे ही हो, तुम लोग को rules break करना पसंद है and stuff. But it's not like that. Like how we all are stating here कि we should do this to keep our country clean and all. There are such people also, and there are also such people कि नहीं भाई परवाह नहीं, let it be बोल के. So
we will do a lot of things to change their mindset, but वो नहीं होता because they are, या फिर उनके फैमिली में वैसे चलते आ रहा है, they're like हम क्यों चेंज करें, मेरे पूर्वज भी वही करते थे, हम भी वही करेंगे. So somewhere we are also responsible for changing their mindset कि भाई नहीं, let's just change it. Like why do you want to carry forward when you can change things and you can bring new evolutions and stuff which can be positive. So that's my point. How about, before proceeding further, one last question. Have any millennial complained about Gen Zs in your experience? Like you are saying, it's not complaint, but actually observation or concern rather. You were talking about Gen Alpha, that they spend too much time on phones, they don't go out and play. Likewise, millennials would also have such concerns towards Gen Z. Let's just say our parents, they'll say, yeah, you are on phone all the time, you're on laptop all the time. They'll say all this. But right now, it's because almost everything is available online. But हम लोग के case में, right now, we are students, right? So in students' case, everything is available online, our study material and stuff. So we'll be on that. We'll also do time pass, ऐसा नहीं है. But we'll also go out and spend some time with our friends as well. So they do have these complaints कि you are 24/7 on your phone, रात में late सोते हो, phone देखते रहते हो. Obviously, millennials do have that as well. But you people are, bridge between millennials and Gen Alpha. Okay. BP, next. మీరందరూ పాలిటిక్స్ ఫాలో అవుతారా? I'm sorry, sir, I couldn't get you. టు వాట్ ఎక్స్టెంట్ యూ ఫాలో ద పాలిటిక్స్? మన రాష్ట్రంలో ఏం జరుగుతుంది, దేశంలో ఏం జరుగుతుంది, ఎల్స్వేర్ ట్రంప్ ఏం చేస్తున్నాడు, అంతర్జాతీయ సమావేశాలు ఏం జరుగుతుంది, దానిలో ఫాలో అవుతారా? లేదంటే ఆర్ యూ క్లోజ్ టు యువర్ ఓన్ ఇష్యూస్ అండ్ ప్రాబ్లమ్స్? ఎంతమంది ఫాలో అవుతారు? ఎనీబడి ఎవరైనా మాట ఫాలో అవుతారు పాలిటిక్స్? Not too much, but ఐఎమ్ షూర్ you nobody would read newspapers, right? I'm sure about that, 100% sure. But at least you read online? How many you read online? You follow? 2, 3. Okay. How many of you know about the tariffs imposed by Trump on India? tariff that Trump imposed. Yes. Acha, you follow only main headlines. Not in depth. It's like when my father tells me about something, so I listen to him. He'll watch news, right? So he'll tell me ki this happened. So that's how I know stuff. నేపాల్ ఈవెంట్స్ మీరు ఎంతమంది ఫాలో అయ్యారు? వై ఇంట్రెస్ట్? Maybe it's because our Gen Z did that. That term It's a was Gen Z protest. I guess because the Gen Z term was included, that's why most of us followed that article and news. Exactly, because it was about our generation, right? So that's why we followed it through and stuff. There's also the factor that we kind of did see it happen real time, because I remember seeing reels from the protest on my FYP. So it quite literally happened right in front of our eyes. So that's why I think most of us are more aware of it. ఒకటి, ఇప్పుడు మీరు ఈ ప్రింట్లో ఉన్న న్యూస్ పేపర్స్ మీరు చదవమని చెప్పారు మోస్ట్ ఆఫ్ యూ. మీ సోర్స్ ఆఫ్ యువర్ నాలెడ్జ్ ఈజ్ బేసికలీ ఆన్లైన్, రైట్? సోషల్ మీడియా, ఫేస్బుక్, ట్విట్టర్, ఇన్స్టాగ్రామ్, వాట్ ఎవర్. అయితే దీంట్లో ఒక ప్రాబ్లం ఒకటి ఉంటుంది. ప్రాబ్లమ్ ఆర్ కండిషన్ ఆర్ సిచ్యుయేషన్, హౌ ఎవర్ యూ వాంట్ టు పుట్. యూట్యూబ్ ఆర్ ఇన్స్టా ఆర్ ఫేస్బుక్, దే ఫాలో సర్టన్ అల్గారిథమ్. ఓకే, సో మీరు ఇన్స్టాలో మీరు ఎట్లాంటి కంటెంట్ మీరు చూస్తున్నారో మీకు తర్వాత అట్లాంటి ఫీడే వాళ్ళు పుష్ చేస్తారు. ఓకే, సపోజ్ యు ఆర్ ఒపీనియనేటెడ్ అబౌట్, ఐ డోంట్ నో, రైట్ వింగ్ పాలిటిక్స్ ఆర్ లెఫ్ట్ వింగ్ పాలిటిక్స్, మీకు ఆ కంటెంటే ఫీడ్ వస్తూ ఉంటుంది. So would that leave a very, bad influence on you? You social media influencers kuda, మీరు సపోజ్ ఐఎమ్ జస్ట్ సేయింగ్, ఇఫ్ యు ఆర్ వాచింగ్ కునాల్ కమ్రా, ఆ కునాల్ కమ్రాకి సంబంధించిన ఫీడే మీకు వస్తూ ఉంటుంది. మీ ఒపీనియన్స్ సమ్వన్ ఎల్స్ ఈజ్ డిఫైనింగ్, ఫార్ములేటింగ్. అప్పుడు మీ ఇండివిజువాలిటీకి, మీ ఇండిపెండెంట్ థింకింగ్కి వుడ్ దట్ నాట్ బి ఎ హర్డిల్? If your source of knowledge is only social media, ఈ ప్రాబ్లం ఉంటుంది అని నేను అంటున్నాను. వాట్ డూ యూ థింక్? ఎనీబడి? యా, ప్లీజ్. So the thing is that,
social media, like they show you only what your views are, but at the same time there are people in the comment section who engage with their own views too, so you can question them through the comments. But the thing is, then wouldn't that also apply for newspapers, because newspapers is how we mainly got media information up until we got the internet. So that So means, they are also biased. yeah, You're they saying could that. also be biased. We never know, right? So I feel like at least social media, we can, if we really wanted to question them and not just be about our thoughts, our views. And if you want to question them, you can question them in the comment section, or you could go and find them yourself out, like other pages, or there's articles out there that you could read and you could critically think about, is that something I agree with, or is that not? Are they making a valid point or not? Precisely, a critical thinking, that's the central idea. ఆ క్రిటికల్ థింకింగ్ మీలో నర్చర్ అవుతోందా అవ్వట్లేదా అనేది ఒకటే కన్సర్న్. దట్స్ ది ఓన్లీ థింగ్. How do you look at social media per se? Twitter undi, Insta is there, Facebook is there. Do you think it is a bane or boon to your generation? Everything has a pros and cons. So what are the pros and what are the cons? Like I think whenever we want to see, we can open our phone and go through what is going on in the world in general. And cons is like whatever they show, we believe that it's happening. Sometimes it may be the wrong thing they show, or it may be like we don't know the. I think if we are seeing something, we should get the right information. Ki हाँ सच में हुआ या नहीं हुआ. We should get into that. If we are judging anything, I think we should know everything, and then we should judge. We should not blindly trust social media. We should not trust it. Your generation go to the social media just to know the information or connect with other people? Both. Like few people just go for connecting with friends. Few people, if at all we have friends, even then we scroll reels. We get to know some things which we don't know. I'm not saying we should scroll all the day, but sometimes it's like if we scroll, we get to know something new. Like Nepal thing, I think most of us got to know from Insta reels. If we used to not scroll, I think we don't know the information until other people will, like my friend will come and say me, did you see the reel, or did you just had that, and we share them. I think it is a benefit in this thing that more of the people get. And there is a rider, suppose we have mainstream media like newspapers, like TV or radio, and we stopped watching it, and we are getting information from unauthorized, unauthenticated sources from the social media. Danvalla, don't you think so that false information is being spread through you? Yeah, like I think we should even go through the newspapers too, but we completely left that. A bit, I think we should be in between both the things. Like even social media, even other newspapers, ఎట్లా వెరిఫై news చేస్తారు? channels. ఒక న్యూస్ వచ్చి సోషల్ మీడియాలో సంబడి మేడ్ ఏ రీల్, సంబడి పోస్టెడ్ అబౌట్ సంథింగ్, ఇది జెన్యూనా కాదని ఎట్లా వెరిఫై చేసుకుంటారు మీరు? యూ బ్లైండ్లీ బిలీవ్ ఇట్, ఆర్ సపోజ్ 10 out of 9 out of 10 బిలీవ్ చేసి అదే జెన్యూన్ అనుకుంటారా? మాకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మేము గూగుల్ చేస్తాం సార్ ఆన్ దిస్ థింగ్. ఓకే. If we won't get interested, we blindly trust, or we'll just ignore things, I feel. ఓకే. ఓకే. If it's an influencer who is spreading spreading the information, you can always go to the comments and ask them what their sources are. And a lot of times, if people are genuine, they do let you know like where they're getting their information from, like what sources are they using. And even if they're not, you can just independently go search. Like it doesn't take that long to research, to be honest. Like if you want to know just the bare bones of the information, then you can still, it takes maybe 5 to 10 minutes to just go to Google, look up what they're talking about, and go through a few articles, see what everyone else is saying, and see what's going on. ఇది ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే బీపీ పడాల గారు అడిగింది. ఐఎమ్ ఏ పొలిటీషియన్, ఓకే. చాలా న్యూస్ సోషల్ మీడియాలో లైక్ వాట్సాప్ గ్రూప్లో వచ్చే న్యూస్ చాలా వరకు కూడా ఫ్యాబ్రికేటెడ్ ఉంటుంది. తర్వాత ఒక పొలిటికల్ పార్టీస్ వాళ్ళ స్ట్రాటజీస్ ప్రకారము మార్ఫింగ్లు చేయడము, లేని వార్తలు పెట్టడము, వాట్సాప్ గ్రూప్లో విపరీతంగా సర్క్యులేట్ అవుతుంటుంది, రూమర్స్ స్ప్రెడ్ చేయడము. అయితే మేమేం చెప్తామంటే మా క్యాడర్కి, అన్లెస్ ఎనీ న్యూస్ ఈజ్ కవర్డ్ ఇన్ పాపులర్ ఈదర్ న్యూస్ పేపర్స్ ఆర్ న్యూస్ ఛానల్స్,
డోంట్ బిలీవ్ దెమ్ అని చెప్తాం. బికాజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తెలుగులో కొన్ని పాపులర్ పేపర్స్ ఇంగ్లీష్ కానీ, ఇప్పుడు హిందూ కానీ, లేకపోతే ఎకనామిక్ టైమ్స్ కానీ, లేకపోతే తెలుగులో ఈనాడు లాంటి పేపర్లు కానీ, వాళ్ళు వెరిఫై చేసుకోకుండా, అథెంటికేట్ చేసుకోకుండా న్యూస్ వేయరు వాళ్ళు. సో ఏదైనా మీకు ఒక రూమర్ లాగా అనిపించినప్పుడు వెరిఫై ఇన్ దట్ మీడియా అని మేము చెప్తా ఉంటాం. సో మీరు యూ హ్యావ్ ఆన్సర్డ్ కానీ, బట్ ఎనీ ఇన్ఫర్మేషన్ దట్ యు ఆర్ ఫెడ్ ఆన్ సోషల్ మీడియా, సో ఆ వెరిఫికేషన్ అనేది ఎంతమంది చేసుకుంటారు, ఆర్ జస్ట్ ఆ బ్యాండ్ వ్యాగన్లో జాయిన్ అయిపోతారా అనేది క్రక్స్. How do you form opinions when you come across something in social media? Do you form opinions based on the majority opinion or majority post? Instagram lo reel chesaru, let's say somebody said Trump is bad, someone said some politician is good, somebody said some policy is wrong. మీరు ఎట్లా ఒపీనియన్ ఫామ్ చేసుకుంటారు, పర్టికులర్ ఫ్రమ్ యువర్ జెన్జీ జనరేషన్? అంటే మీ పీర్ ప్రెషర్ ఉంటుందా? అంటే మీ ఫ్రెండ్స్ కానీ మీ ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళు చెప్తే వింటారా, లేదంటే మీ కాలేజీలో లెక్చరర్స్ చెప్తే వింటారా, లేదంటే పేరెంట్స్ చెప్పింది వింటారా, సోషల్ మీడియాలో వచ్చింది బ్లైండ్గా నమ్మి ఫామ్ చేసుకుంటారా? It's like, sir, कि if you're interested in that, right? जैसे अभी नेपाल का, as you know, so if you're really interested into that, you will go to depth, okay, and you will see starting से कि क्या हुआ है, what caused it, how it came up and stuff, what was the root cause of it. Depending on that, you will form your opinion. And I actually wanted to say it before as well. When you said about the algorithm thing, right? Let's see if I'm against something. Okay, there is a topic and I'm like, nahi, aisa nahi ho sakta. But again, ऐसा नहीं रहता ना. You have to know both the sides if you really want to judge or whatever it is, or if you really just want information about it. It's not like एक ही side का तुम सुनोगे. You have to listen to both of them. So if you're really interested, you'll also listen to the other side also. If there is a story, one POV से नहीं चलता. You have to know both the POVs to understand what is actually happening. So that's my point. This is about chronology. జెన్జీ ఏ ఇయర్ నుంచి ఏ ఇయరు, మిల్లెనియల్స్ ఏ ఇయరు, జెన్ఎక్స్. ఇప్పుడు పడాలా సారు, నేను వి బిలాంగ్ టు జెన్ఎక్స్. జెన్ఎక్స్లో మీ ఇంట్లో పేరెంట్స్, అంతకుముందు బేబీ బూమర్స్, అండ్ దెన్ సైలెంట్ జనరేషన్. సో మీ గ్రాండ్ ఫాదర్స్, గ్రాండ్ పేరెంట్స్. మీరు మీ పేరెంట్స్ని కానీ లేకపోతే గ్రాండ్ పేరెంట్స్ని కానీ ఎట్లా చూస్తారు? Because you spend a lot of time on social media. Mind you, I'm not saying you waste a lot of time on social media. I'm saying you spend a lot of time on social media. That's very, it's on a positive connotation, okay? పేరెంట్స్ కానీ గ్రాండ్ పేరెంట్స్ కానీ వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ నుంచి వాళ్ళు మీకు చెప్తా ఉంటారు, డూ దిస్, డూ దట్, డోంట్ డూ దిస్ అని చెప్తా ఉంటారు. గ్రాండ్ పేరెంట్స్ అయితే ఇంకా పేరెంట్స్ కంటే ఇంకా కొంచెం ఎక్కువ ఓల్డ్ స్కూల్ కాబట్టి వాళ్ళు మీకు గ్రాండ్ పేరెంట్స్ చెప్తారు, పేరెంట్స్ డిక్టేట్ చేస్తారు కదా. మీరు మీరు మిలేనియల్స్ని, జెన్ ఆల్ఫాని మీరు ఎట్లా చూస్తున్నారో, ఎట్లా అర్థం చేసుకుంటున్నారో, కొంచెం అంతకంటే ముందు వాళ్ళని ఎట్లా మీ పర్సెప్షన్ అబౌట్ యువర్ పేరెంట్స్ అండ్ గ్రాండ్ పేరెంట్స్ ఎట్లా ఉంటుంది? సో ఐ వుడ్ రాదర్ ఇప్పటిదాకా మీరు మాట్లాడని వాళ్ళు ఎవరైనా మాట్లాడండి. Because everybody should, I want to hear from everybody. So I think our parents and grandparents, they mostly have been through lot of restrictions. कि ये मत करो, वो मत करो, आधी रात को बाहर नहीं जाना. And whereas we are ever ready to break any kind of rule कि 7 बजे के बाद घर पे, but we'll reach home at 7:30 or 8. So it's mostly like they have been through restrictions. So they think that whatever we have done, like time से घर पे आना, time से खाना, is also good for us. कि तुमको भी time से आना चाहिए, time से जाना चाहिए, which is good. But at the same time we also feel like कि अरे नहीं, थोड़ा तो time खुद के लिए रहना ना. Like little bit time we can give for ourselves. Like we have been college till 4 o'clock, 5 o'clock. If we are doing, or we are interested in something we are doing in college, then we are till 6 o'clock. So it depends. But if we go and say our parents like, नहीं हम college में इतने देर तक काम कर रहे थे, then they will be like, you go to college for studies, nothing else. So it's not important. You can come back at your own time.
नॉट एवरीवन नॉट लाइक यू दे आर स्टेइंग, मतलब सब तुम्हारी तरह रुक के काम नहीं कर रहे, सब अपने अपने टाइम पे चले गए, ओनली यू आर देयर एंड डूइंग वर्क. सो अगेन आई थिंक इट गोज लाइक सेल्फिशनेस, लाइक कि तुमको ज़रूरी नहीं है करना, यू कैन जस्ट लीव इट. Whereas we feel like कि if I'm doing something, I want my friend also to be there. Yeah. Where I don't want to take the whole credit alone. Yeah. Like if I'm here sitting together, then I'll just pull one of my friend. Ma'am, this person can also do this. He have lot of knowledge about it. Yeah. So we all go like supporting and everything, but our parents are like a little bit self-centered, and our grandparents also same ways. Mind you, your parents must be watching this. It's okay. Most of the time at home I have this discussion only like अरे तुम लोग जब देखो तब restrictions लगाते रहते हो. So like I'm from UP. I'm Shalini Rai, doing interior designing right now, final year. So I'm from UP, so of course we have lot of restrictions, lot of things to see and go. So yes, I feel like कि थोड़ा तो lenience रहना चाहिए. Exactly. And one good thing about Gen Zs, మీరు చెప్పండి మీ ఒపీనియన్ కానీ, బట్ ఐ థింక్ ఇండియా బిలాంగ్స్ టు Gen Zs నౌ. యు నో వీ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ హోప్స్ ఆన్ యూ. అట్లా అని మొత్తం అన్నిటికీ అదేంటి బొమ్మరీలు సినిమా చూసారు ఎవరైనా మీరు? బొమ్మరీలు నో? ఓకే, అంతా మీరే చేశారు అన్నట్టుగా అంతా మీరే చేయాలని కూడా నేనేం అనడం లేదు. బట్ what happened in Nepal, antamundu what happened in Tunisia, Jasmine revolution, and what's happening elsewhere, the Gen Zs are really contributing for a positive change in diverse fields. So that's very good thing about Gen Zs. And meeru oka dialogue, oka discourse with parents, with grandparents, వాళ్ళ లిమిటేషన్స్ని అర్థం చేసుకుంటూనే what they can offer you. See, at the end of the day, parents and grandparents, వాళ్ళు మీరు బాగా ఉండాలని వాళ్ళు కోరుకుంటారు. రిస్ట్రిక్షన్స్ అఫ్ కోర్స్ పెడతారు. బట్ వన్ థింగ్ ఐ మస్ట్ అప్రిషియేట్ శాలిని, దట్ ఓల్డ్ స్కూల్ పీపుల్ ఆర్ మీతో పోలిస్తే కొంచెం దే ఆర్ సెల్ఫ్ సెంటర్డ్. అది ఉంది, ఎందుకంటే అందరం మేము కూడా ఇంట్లో చూస్తాం పేరెంట్స్ని. సో can I ask a contradictory question to you? So just now Srisail made a statement that old generation is self-centered and you are a bit little bit old-centered. But I oppose that statement. Do you really think you care for others? You are not self-centered. So the moment you wake up in the morning and sleep in the night, how much time you devote to the others? How much time you think about your parents, think about your family, think about society, think about your friends. How much time you indulge in things only cared for yourself? In my opinion, if you want me to know, my opinion is that this generation is more self-centered, more selfish, I can say, because for me, it's me and for me generation compared to your parents. Because your parents cared for their parents, your parents cared for their cousins, your parents cared for their society, cared for their neighbors. If you take it now, how many of you really do for that? How many you care for others? Just other point of view. If you want to contribute, you can say. Go ahead. So, like, it can be also like if my friend, she's doing something wrong and I am there and I'm looking at it, so I'll just go and confess her or confront her, "Arey, galat kariye, don't do it." So, this also we can say, no, we are not self-centered and we are just I want her to be on the right lane, don't go anywhere else, something like that. And whereas thinking about whole day, so we are in lot of work, like we have to complete our college, we have to jobs, everything. So I guess this generation and Gen Alpha, it's moving very fast. We don't have a proper time to think about ourselves also. It's like we are doing something right now and then within a second we feel like, "Arey, I have done it wrong, I have to start it again." So it's like we are very busy to even like go or something about, think about anything else. So whereas it comes to parents, cousins and friends, so I think if someone is doing wrong, so I won't stand there and just listen. Whereas our parents, they will just ignore it or something. But I don't think so any one of us might just ignore. No, my point is, Shalini, suppose let's say your father generation or grandfather generation,
people used to have a lot of time. Okay. This again, as Srisail said, is not judgmental about generation. People had time for their family members. They used to chat, they used to eat together, a lot of things. In summer holidays, all cousins come to household, they used to spend summer holidays. These things were the norm of the day. So there was a strong bonding between family members or extended family members or neighborhood. Okay, even in my childhood, I used to play at least 3 to 4 months in summer holidays, morning to evening, with our colony friends. It's not happening now. With the social media explosion, you are able to connect a person in Africa to America to somewhere, this thing, but you are closed yourself to your family. How much this is going to affect your lifestyle or thought process? Somebody else? ఎవరైనా తెలుగులో చెప్పండి, మొత్తం ఇంగ్లీష్లో తెలుస్తుంది. ఓకే ఓకే ఓకే. I agree, we Gen Zs are way more self-centered, I agree. But then somewhere we also care about others. Abhi aapne, you said ki you used to play day and night and family ke sath rehna. See, over the period of time, right? जैसे जैसे हम भी अभी बड़े हो रहे, we also miss that holidays, you know, कि गर्मी की छुट्टियाँ, let's go to our गाँव and stuff. So it's like, you know, अभी आपने जैसा बोला कि whole family, extended family भी साथ में रहता है. Now it is not like that, right? Abhi, let's take my example. We came here from Mumbai, right? So Mumbai mein also I have my family, but for work purposes, my parents ka transfer ho gaya. So obviously I had to go. So it's not about just that, and unko bhi time nahi rehta. You know, time management is that one issue, and for better work, more money, we will be, you know, migrating from here to here. So that is also one factor which is affecting that time spending. And ऐसा नहीं है कि we are only, you know, talking to our people outside our country and stuff. We are also connecting to our cousins. अभी हैदराबाद में रह के I cannot meet my cousins because they are busy with their own work life, their own life. So it's not just that. सबका time देख के we have to, you know, adjust our schedule as well to meet them and all. वो भी मैं भी text करती हूँ, सुबह में text करती हूँ, उसका reply 3-4 दिन के बाद आता है. So it's like, ऐसा नहीं है कि वी डोंट वांट टू कनेक्ट, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है. वी डू केयर, जस्ट बिकॉज वी केयर दैट इज व्हाई वी स्टिल टेक्स्ट देम, राइट? अगर नहीं करते थे तो हाल पे छोड़ देते थे ऐसे. सो दैट्स माय Glad to hear. This side? My name is Zoha. Where are you from? Hyderabad. Hyderabad. I think what you said when you said Gen Z is now very self-centered, it is true. We do like to protect our own peace. We like to think about ourselves, prioritize ourselves as well. But we do put forward our own family members, our friends who care about us as well. We put them forward. We think about them first. We prioritize them as well. It's not like we don't include them in anything that happens in our life. And I don't think we're that selfish. We don't care about them at all. And we're not super self-centered. We put ourselves forward, but then we do think about others. Yeah. Your name, please? I'm Gautam from BBA. Where are you from? Sir, my native is from Nizamabad. తెలుగులో మాట్లాడొచ్చు కదా, ఫర్ ఎ చేంజ్. ఇందాక మీరు చెప్పిన దాని గురించి మాట్లాడదాం అనుకున్నా, సెల్ఫ్ సెంటర్ ఆ విషయం గురించి. సార్, ఐ అగ్రీ విత్ యూ. నిజంగా చెప్పాలంటే మా జనరేషన్ అసలు టైం ఉండట్లేదు. అంటే మేము టైం క్రియేట్ చేసుకోవట్లేదు, కానీ నిజం చెప్పాలంటే సెల్ఫ్ సెంటర్గానే ఉన్నాము. మేము ఎలా అయితే ఇప్పుడు మా నెక్స్ట్ జనరేషన్ గురించి అనుకుంటున్నాము, జెన్ ఆల్ఫా గురించి, వీళ్ళు ఎప్పుడు ఫోన్లోనే ఉంటారు అట్లా ఇట్లా అనుకుంటాము. మా పేరెంట్స్ కూడా మా గురించి అలానే అనుకుని ఉంటారు, వాళ్ళ పేరెంట్స్ కూడా అలానే అనుకుని ఉంటారు, వీళ్ళు మాకు టైం ఇవ్వట్లేదు అది ఇది అని. సో ఇప్పుడు మా పేరెంట్స్ ఎలా అయితే వీళ్ళు బయటకు వెళ్ళట్లేదు, ఇంట్లోనే ఉండి ఎప్పుడు చూడు ఫోన్లో ఉంటున్నారు, ఫోన్లో గేమ్స్ ఆడుతున్నారు అనుకుంటున్నారో, మా చిన్నప్పుడు మేము గేమ్స్ ఆడుకున్నాం, బయటకు వెళ్ళి చేసాము, అన్నీ చేసాము. మా పేరెంట్స్ కూడా అంతే, వాళ్ళ టైంలో వాళ్ళ చైల్డ్హుడ్లో వాళ్ళు గేమ్స్ ఆడుకున్నారు, అన్నీ చేశారు. ఇప్పుడు జనరేషన్ కూడా వాళ్ళకి టైం ఉంటుంది. వాళ్ళు కూడా చాలామంది ప్లే గ్రౌండ్లో కనిపిస్తారు, బాగానే ఎంజాయ్ చేస్తారు ఫ్రెండ్స్తో, బాగానే ఉంది మొత్తం. ఎలా అయితే ఇప్పుడు మా పేరెంట్స్, ఇప్పుడు మేమే కాదు ఫోన్ మీద ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేస్తుంది, మా పేరెంట్స్ కూడా అండ్ మై గ్రాండ్ మదర్ అండ్ గ్రాండ్ ఫాదర్ కూడా అందరూ ఫోన్ మీద టైం స్పెండ్ చేస్తున్నారు ఎక్కువ చెప్పాలంటే.
వాళ్ళ నుంచి ఎంతైతే నేర్చుకోగలమో మా నుంచి వాళ్ళు కూడా అంతే నేర్చుకుంటున్నారు, నేర్చుకోగలరు కూడా. ఎస్. ఎలా అయితే నేను అప్పుడప్పుడు చెప్తూ ఉంటాను మా అమ్మకి లేదా అమ్మమ్మకి, ఎప్పుడు చూడు ఫోన్లో గేమ్స్ ఆడతావు లేదా యూట్యూబ్లో షార్ట్స్ చూస్తావు, ఏమైనా చేయొచ్చు కదా అది ఇది అంటాను. వాళ్ళు కూడా నాకు అప్పుడప్పుడు అదే చెప్తారు. అండ్ వాళ్ళు, నేను ఎలా అయితే వాళ్ళకి చెప్తాను వాళ్ళు నాకు అలాగనే చెప్తారు. ఇంకా నాకు కూడా అనిపిస్తుంది అప్పుడప్పుడు వీళ్ళ ఏజ్ వచ్చాక నేను కూడా ఇంతేనేమో అనిపిస్తుంది. పేరెంట్ అయిన తర్వాత నేను కూడా నా పిల్లలతో ఇలానే ఉంటానేమో అనిపిస్తుంది. సో టైం వెళ్ళే కొద్దీ మనము మారుతాము, మనలో చేంజ్ వస్తుంది, సొసైటీలో కూడా చేంజ్ వస్తుంది. ఎస్ సార్. జెన్జీస్ వర్సెస్ మిలేనియల్స్, దిస్ ఈజ్ నాట్ వాట్ యు ఆర్ సీయింగ్ ఈజ్ నాట్ గీతా ఆర్ ఖురాన్ ఆర్ బైబిల్. అదేం అల్టిమేట్ కాదు, జస్ట్ సమ్ వన్స్ అబ్జర్వేషన్. I would like you to respond on that. Millennials versus Gen Zs, one by one వెళ్దాము. టెక్నాలజీకి సంబంధించి millennials, they grew up with dial-up internet, then they saw the rise of social media, whereas Gen Zs are true digital natives, smartphones, TikTok, Instagram, YouTube since childhood. So మీరు టిక్టాక్ వాడి ఉన్నారా అందరూ? ఎవ్రీబడి. బట్ ఇప్పుడు టిక్టాక్ బ్యాన్ చేశారు కదా, మీకు కోపం వచ్చిందా బ్యాన్ చేసినప్పుడు? సో యూ వాంట్ టిక్టాక్ బ్యాక్? నో. వాట్ హ్యాస్ రీప్లేస్డ్ టిక్టాక్? ఇన్స్టా. ఓకే. కమ్యూనికేషను, మిలేనియల్స్ టెక్స్ట్, ఫేస్బుక్ అండ్ లాంగ్ పారాగ్రాఫ్స్ ఆఫ్ టెక్స్ట్, వేరాజ్ జెన్జీస్ యూ లైక్ షార్ట్ వీడియోస్, మీమ్స్, ఎమోజీస్, డిఎమ్స్. ఇంకా వాట్ ఎల్స్ ఇన్ దిస్? మీరు అందరూ ఈ జెన్జీ టర్మినాలజీ వాడుతూ ఉంటారా? ఓఎంజీ అని అట్లా, ఐడికే ఇట్లాంటివన్నీ యూజ్ చేస్తారా ఈ టర్మినాలజీ? ఓకే. షార్ట్ వీడియోస్ అంటే ఎన్ని నిమిషాల ఇన్స్టా రీల్ అయితే మీరు చూస్తారు? లైక్ ఎన్ని నిమిషాలు ఉంటాయి, దట్స్ బోరింగ్ అని పక్కన పడేస్తారు. అంటే మీ రిటెన్షన్ స్పాన్ ఎంత ఉంటుందని? It actually depends on our interest. Like if on the content, you mean? Content, if okay, I'll say I have interest in dogs, right? So if it's a dog video, I can watch it for hours and hours. But if it's something, let's say knowledge wala, studies, let's just say studies, maths, okay, I don't like maths that much, but okay, I still study. So you know, if it's all about studies and stuff, attention span kam rehta hai. But if it's something about my interest, whether it is food or dogs or places where you might visit, I can watch it for hours and hours. It just depends on your interest. अगर तुमको interest है तो तुम घंटों घंटों बैठ कर देखोगे. If you don't have any interest, अरे क्या है, नहीं देखना, निकालो. Within seconds you will do that. Anybody would like to Sir, add on that point? I have something to say. Like, it's not just about reels. It's not like we made reels, right? It's big companies that made that. They're the ones. Like I still watch really long form videos. It could be 40 minutes, 1 hour long. I still watch everything. But it's not our fault that they made such short. No, I'm not trying to find fault. చిన్న రీల్స్ చూడడం తప్పు అని అనడం లేదు. పెద్ద రీల్స్, మేము 4 hours సినిమాలు ఉండేవి మా టైంలో. 4 hours, కెన్ యూ బిలీవ్? ఒక సినిమాకి 2 ఇంటర్వ్యూలు ఉండేవి కదా బీపీ. సో 2 ఇంటర్వ్యూల్స్ ఉన్న సినిమాలు కూడా ఆ జనరేషన్ కూడా చూసినాం మేము. అది గ్రేట్ అని నేను అనడం లేదు. So I'm just trying to understand your point of view, ante. I feel that it's also companies that made us this way, where it's like, unless, I mean, either way, normally if we're interested in something, we will watch, whether it's 60 minutes, however long it is, we will watch completely. But the thing is that companies are the ones that made this short videos and made our attention span so short. You know, using psychological stuff. Like, I've seen about this. It's also the company's thing, right? If there's something that we're interested in, we will watch long form videos. But on average, like, if you see videos and it's not that interesting, then you'll scroll away in like 10 seconds. See, what happens with this, short retention span, the problem with that is, I'm repeating, I'm not finding fault with that, but that's my observation. ఏంటంటే ఇప్పుడు నేపాల్ది ఉంది. నేపాల్కి సంబంధించి కానీ, లేతే అమెరికాలో ట్రంప్ది కానీ కావచ్చు, లేతే ఇప్పుడు బంగ్లాదేశ్ ఈజ్ నేపాల్ ఇన్ ద మేకింగ్ అంటున్నారు ఇప్పుడు. సో అవి కానీ, దాని మీద ఒక షార్ట్ రీల్ ఆఫ్ 3 minutes రీల్ మీరు చూసారనుకోండి, అది చూసి మీరు ఒపీనియన్ ఫామ్ చేసుకుంటే, అంటే ఫన్కి సంబంధించి పర్వాలేదు, షార్ట్ చూస్తాం వదిలేస్తాం. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు సీరియస్ సోషల్, పొలిటికల్, జియోపొలిటికల్, ఎన్వైరన్మెంటల్ ఇష్యూస్ షార్ట్ రీల్స్లో చూసి మనం ఒపీనియన్ ఫామ్ చేసుకుంటే, దెర్ ఈస్ ఏ డేంజర్ దట్ యు ఆర్ నాట్
focusing on the core. Would you agree or not? We do agree, sir, but it's also like if we're interested in it, we won't just go based off of that 3-minute reel. We'll go through the comments. Research We'll research on it. We'll go watch YouTube videos which are way longer than just 3 minutes. We'll go through those YouTube comments, see about opinions, try to see other people's opinions on it which are not what I'm biased towards, and see if am I being fair on this? Am I not being fair on this? Being critical about it with ourselves, and then we form an opinion. We don't just see one thing and be like, okay, they're bad, they're good. We understand that there's a gray area and there's nuances in everything. Another point, I'm skipping a few. I'll just jump to money. Millennials, they experienced 2008 financial crisis. They're a bit cautious on spending. Gen Z says push even harder for inclusivity, climate action, mental health. What's your view on spending money? So spending money according to money spend చేయడం it is very different from millennials నుంచి మా Gen Z కి we have a lot of difference when we spend money, yes, we do spend on clothing, food and enjoyment. We do spend on enjoy cheyadaniki, we do spend money, but we know where we are spending. Maku telusu mem endukosam we are spending, we know that if it is needed or not, we think before we spend. We know telusu where mem spend chestunnama, correct spend chestunnama leda. I think most of the Gen Z will think before spending. I guess this is my opinion. What's your name, ma? Sukirti, I'm fashion designing final year students. Where are you from? I'm from Nellore, AP. Being cautious about spending, అంటే మీకు మిలీనియల్స్కి డిఫరెన్స్ ఉందా లేకపోతే మీకు జెన్ ఆల్ఫాకి డిఫరెన్స్ ఉందా? What do you think millennials would do when it comes to spending? At the moment, I think majority millennials, all millennials hold down jobs right now. So naturally, they must be conscious of how they're spending. Because it's their money. Because, because it's their money. Yeah. Because they're adults, they have to make ends meet, however. And I think even most people our age are pretty conscious about how they're spending, because even if right now we are not actively earning, eventually we are going to. And I think most of us think about the future. Most of us are planning for the eventual future. Most people I know already have some idea of, I want to make sure that however my spending habits are, I want to be able to sustain myself. I want to make sure that even when I retire eventually, I will be able to live decently without relying on someone else. I think most of us think like that. Although అంటే మీ మనీ కాకపోయినా, you know that how hard your parents would have earned the money, and even if we don't earn right now, we are given a certain limit कि इतना ही spend करना है. Our parents will give us money, so जितना वो देंगे उसमें ही. So we all have that one consciousness कि हाँ भाई, I have that limit. तो उतने ही लिमिट में आई हैव टू गुजारो अ मंथ. अगर समझो मेरा लिमिट है 1K, तो 1,000 में मेरे को पूरा महीना निकालना है. सो अकॉर्डिंग टू दैट आई हैव टू थिंक, अरे मेरे को ट्रैवलिंग में कितना लगेगा. सो इट्स we all do have that one consciousness, and that is what अभी we are traveling, right? पहले तो स्कूल बस रहता था तो परवाह नहीं था, but अभी now we are spending it on public transport, right? I think as millennials are parents, right, they are preparing us for our future कि आगे भी जाके तुमको इतना एक limit रहेगा, and this much only you have a limit, and you have to stop yourself from spending more than you can. तुम लोग बोलोगे अरे नहीं डाल देंगे, ऐसा नहीं चलेगा. There should be some limit. So they are just trying to prepare us for our future maybe. Okay. Yeah. BP, Miru? The way you respond to your elders, that includes your teachers. So I'm breaking up a very relevant question. Do answer honestly. To be very honest, they are being very honest since the beginning. See, in our generation, we used to give a lot of respect to the teachers, including elders. And teachers, ఎందుకంటే మీ టీచర్స్ ఉన్నారు ఇక్కడ. Just I want to peek into your mindset, because I have been observing for the last 34 batches since 1991, and I am the eyewitness, first-hand witness, how each generation
has been changing, has changed their behavior patterns. See, again, I am not judgmental, just would like to know, because I know, see, your behavior comes out of habit, out of impulse, out of watching your parents, watching the society. I know that. How many of you, in general, I'm asking, not the group sitting here, so I'm not grilling you. When a teacher walks into your classroom, how many of you rise and greet them good afternoon or good morning? Number one. You all of you do? దే డిడ్ ఇక్కడ ఇందాక కూడా మేము రాగానే లేచి నిలబడ్డారు అందరు. I'm not asking the sample size. Okay. In general, I'm asking you. In general, also, we are. Yeah. When a teacher is walking down in the aisle, or let's say some elder person is walking down the aisle, how many of you politely cede space to them? Okay, please pass on. And how many of you pretend or don't see their presence? Don't take it in the wrong way that I'm not directing at you 15, 20 people sitting here. In general, your generation. So I had seen a lot of kind of a rudeness creeping into Gen Z. Could be from, it has started from maybe millennials. But this has... Or maybe they got from us. Could be. Now it is getting into a next gear as alpha, beta, what are coming. In general, how do you think that your behavior toward elders in general, your teachers in particular, is in sync with the way you look is right? Or okay, chalta hai, whatever is chalta hai. Just I would like to hear from you. I'm Mohammed Ali from BBA BA. Sir, considering my experience over the past 13 to 14 years what I've studied, I actually kind of very agree with you, sir. Now, I never support, beating the children or punishing them with, harsh ways. But over these years, I've seen a lot of students having lesser and lesser respect / discipline towards their teachers. Whenever I go into a classroom and then a lenient teacher walks in, majority of the people don't really care to stand up or greet them. And when it's a very strict teacher who would probably take action against you, then their response towards them is totally different. And I kind of very agree with you that first of all, they are teachers, and considering the cultural way, like guru se pehle, parents se pehle guru aate, right? You are supposed to be very respectful towards your teachers. And I feel it has really gone down in these 13 to 14 years, and students should definitely be more respectful and responsive. Yeah, that's what I want to say. Honest answer. Where are you from, Ali? I'm from Hyderabad. Anybody else? So about greeting teachers, like in classroom we do stand to greet teachers, but in corridors or something there are some pending assignments that we haven't completed and we just want to hide from our teachers and we have to run. So we might hide ourselves and run, but it's not about... It's not out of disrespect. Yes, it's not out of disrespect. We just don't want to get It was a caught. general observation. Yeah. It's not against one particular specific event. General observations. So most of the time we are just hiding because our assignments and works are still pending. That's why. It's not rudeness or we dislike our teachers. Like, of course, since schooling till now, teachers have been a role model for me. Now even classroom, I follow up to a lot of our teachers. I feel like they have succeed in so many things. Even I want to be like them. So before I was not into teaching, but now looking at them, I feel like should I also do teaching, because it's quite exciting. So that's it. ఇప్పుడు ఈ సోషల్ మీడియాలో కొత్త ట్రెండ్స్ వస్తూ ఉంటాయి కదా. ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ స్టూడియో గిబ్లీ వచ్చినప్పుడు ఎవ్రీవన్ వాళ్ళది స్టూడియో గిబ్లీలో చేసుకోవడం, తర్వాత ఇప్పుడు జెమినీ ఏఐది, తర్వాత కట్అవుట్స్ ఇట్లాంటివన్నీ. వాట్స్ యువర్ వీవ్ ఆన్ దట్? అంటే ఆ ట్రెండ్ని ఫాలో అవ్వడం ఈజ్ ఇట్, యూ థింక్ ఇట్ ఈస్ modern and very Gen Z thing, or you think it is joining the bandwagon? అట్లా పీర్ ప్రెషర్ ఏమైనా ఉంటుందా? నిజం చెప్పాలంటే జెన్జీలో అలానే ఉంది. అప్పట్లో వాళ్ళు అలా చేయకపోతుండే. వాళ్ళకి ఇప్పుడు ఏదైనా పని ఉందంటేనే అప్పుడు వాళ్ళు అది చేస్తారు. ఇప్పుడు ఏంది, టైంపాస్గా చేస్తున్నారు ఏదన్నా. ఇప్పుడు అదే అన్నారు, జెమినాయ్ వచ్చింది ఆన్లైన్లో, బాగుంది, పక్కన వాడు చేస్తున్నాడని మనం చేస్తున్నాం. అప్పట్లో ఏముంటుండే అంటే మనకు సంబంధించింది ఉంటుండే. ఇప్పుడు మనకేమన్నా అప్పట్లో పని కోసం కూడా చాలా కష్టపడేవాళ్ళు. అలా మనం ఏం టైంపాసే చేస్తున్నాం. ఫ్రీ ఉంది కదా, సోషల్ మీడియా మన చేతుల్లోనే ఉంది,
It's సో on ఇట్స్ లైక్ finger జాయినింగ్ ద బ్యాండ్ జాయినింగ్ ద బ్యాండ్ పక్కన వాడు చేస్తే- పీర్ ప్రెషర్కి గురవ్వడం. ఓకే. అలా కూడా సార్. ఎనీబడి వాంట్ టు కాంట్రడిక్ట్ దట్ ఆర్? I think that when it comes to like this trend of rise of generative AI, you have to be like very conscious about it and think about it a lot, because sometimes I hear people saying, well, I asked ChatGPT what to wear, and that is alarming, I think, because if you continue like this, you are going to lose your capability to think for yourself eventually, because an AI should not be telling you what to wear. Those are things that you should know by yourself. Because that is AI, you are OI. You are original intelligence. Yeah. Like you have to be very careful to like not lose your critical thinking skills, and also there is definitely like the environmental concern when it comes to generative AI, because it takes a lot of drinking water to power generative AI. And personally, I feel that we should be more conscious about our uses of Gen AI, because the sheer amount of environmental damage that it costs is not worth it, is what I believe. And even when it comes to like AI art, I think like a lot of it is built on stolen artwork, which I think is wrong. Like there are real artists out there who are struggling to That's make brilliant, ends meet. about Studio Ghibli. Like there are real artists who are struggling to make ends meet, and like with Hayao Miyazaki, he never wanted something like this to happen, and to use the Studio Ghibli filter on your things is to spit on his life's work basically, and that's very disrespectful, is what I think. So that's an ethical issue as well. What's your name again? Anushka. You want to speak? సార్ నాకేమనిపిస్తుందంటే ఇట్స్ కిల్లింగ్ రియల్ ఆర్ట్. ఈ జనరేటివ్ ఏఐ ఎట్లయితే ఉందో రియల్ ఆర్ట్ని యూజ్ చేసి ఆర్ట్ క్రియేట్ చేయడం అనేది ఇట్స్ కిల్లింగ్ రియల్ ఆర్ట్. ఇప్పుడు క్రిటికల్ థింకింగ్ చాలా తగ్గిపోతుంది, అండ్ క్రియేటివ్ థింకింగ్ కూడా తగ్గిపోతుంది మనుషుల్లో. ఎలా అంటే ఇప్పుడు చిన్న విషయం కూడా చాట్‌జీపీటీని అడుగుతా లేదా జెమినైని అడుగుతా అన్నట్టే ఉన్నారు. ఇప్పుడు ఈ నేపాల్ గురించి ఇదంతా అని టాక్ షో ఉంటుందా అది ఇది అన్నప్పుడు నాకు నా ఇన్స్టాలో ఎక్స్ యాప్లో ఫార్మల్లీ నోన్ యాస్ ట్విట్టర్, అది నాకు పెద్ద ఏం రాలేదు నేపాల్ గురించి, ఎందుకంటే నేను మొత్తం ఆ చార్లిక అదంతా ఆ ఫీడ్ ఉండే నాది మొత్తం. సో నాకు పెద్దగా తెలియదు నేపాల్ గురించి. సో వెంటనే నేను కూడా చాట్‌జీపీటీని అడిగి కొంచెం తెలుసుకుని ఇంకా అందరు ఇట్లానే చేస్తున్నారు, ఎవరైనా ఇప్పుడు ఇలానే ఉన్నారు. రియల్ ఆర్ట్ అనేది డ్యామేజ్ అవుతుంది నిజం చెప్పాలంటే. ఆర్టిస్టులకు కూడా చాలా దెబ్బ అయితే తగులుతుంది. ఫన్ కోసం చేస్తున్నామో అదంతా బాగానే ఉంది, కానీ ఎలా అంటే ఇప్పుడు చిన్నపిల్లల్ని తీసుకోండి, వాళ్ళు కూర్చొని చిన్నప్పుడు స్కెచ్ పెన్ పేపర్ ఉంటే ఏదన్నా చేద్దాము అని అది ఇది అనుకుంటారు, ఏదన్నా చూసిన దాన్ని డ్రా చేద్దాం అనుకుంటారు. ఇప్పుడు అది చేస్తున్నారు బాగానే ఉంది, కానీ పెద్ద అయిన తర్వాత వాళ్ళ స్కిల్స్ని ఏమైనా యూజ్ చేస్తున్నారు అంటే చేయట్లేదు. ఇప్పుడు నేను కూడా చిన్నప్పుడు చేసేవాడిని, ఆర్ట్ డ్రా చేసేవాడిని, అన్నీ చేసేవాడిని, స్కెచ్ చేసేవాడిని. ఇప్పుడు ఏదైనా చేయాలన్నా కానీ లేజినెస్ ఎక్కువైపోయింది. అదంతా ఏఐని యూజ్ చేసి ఇలా ఆర్ట్ వర్క్ జనరేట్ చేయడం అనేది ఇట్లా అవుతుంది ఈ మధ్య. అది నా ఒపీనియన్ సార్. ఓకే అయితే విల్ వైండ్ అప్ ఇన్ 5 minutes. అయితే క్విక్ క్వశ్చన్ ఆన్ మీమ్స్. ఇప్పుడు మీమ్స్లో తర్వాత చాలా వరకు వెన్ యు ఆర్ రియలీ కన్సర్న్డ్ అబౌట్ సర్టెన్ సోషల్ ఇష్యూస్, అట్లా ఒక మీమ్ పెట్టో లేదా ఒక చిన్న రీల్ చేసో మీ రెస్పాన్స్ రిజిస్టర్ చేయడము వర్సెస్ యాక్చువల్లీ వర్కింగ్ టు రిజాల్వ్ సచ్ ప్రాబ్లమ్. So meme activism and real activism, do you see any difference? Do you care? Just ఒక meme పెట్టి ఒక రీల్ చేసి మన పని అయిపోయింది అని అనుకుంటామా? ఇప్పుడు మొదట్లో బిగినింగ్లో సిస్టమ్ బాగాలేదు, కరప్షన్ ఉంది, లేదా పొల్యూషన్ ఉంది, ఫుడ్ అడల్టరేషన్ అవుతుంది, ఇట్లాంటి వాటి మీద జస్ట్ సోషల్ మీడియాలో పెడితే సరిపోతుందా, లేకపోతే దాని మీద ఏమైనా పని చేయాలని అనుకుంటారా? సార్ పిటిషన్స్ ఉంటాయి. సో ఐ మీన్ online like petitions. using the memes, first of all, it spreads a lot of awareness. So at least in that sense it's good, because at least people are becoming aware. I know that they take it lightly because it's a meme, which isn't good, but at least it spreads awareness, and people who actually care will go into it and try to find petitions or try to find ways to solve that problem. Or at least if something happened, they can question why that happened that way and try to find a solution to that. నేపాల్ వచ్చినట్టు ఎంతమంది మీరు వీధుల్లోకి వస్తారు ఇష్యూ ఉన్నప్పుడు? క్రియేటింగ్ ఎ మీమ్, యాజ్ Srisail said, creating a meme or going for online petition is one thing. If somebody calls you to protest, how many of you get into the streets and protest against whatever injustice, whatever issue you deem to going against? I think that I would protest. I don't know if I would
go on the streets, because one thing is that we have to think about our own safety too. And there's a lot of violence, especially women have to be, and if there's kids, they have to be even more careful. I know. We don't have as much strength. ఎంతమంది వస్తారు మీరు స్ట్రీట్స్లోకి ఇష్యూ ఉంది ప్రొటెస్ట్ చేయాలంటే? Most of us will come, but then again parents approval is also needed, like सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं हो रहा और भी लोगों के साथ हो रहा है, so it's like if our parents approve with all safety measures, then of course I will go for sure. I know you are commenting from a girl's point of view. I'm asking you in general. Did you really think that Nepali youth took the permission of their parents before getting into streets? I think it depends on like the nature of the protest. Like I think it depends on what is the grievance, and like is it something that can be solved by simply signing petitions, or is it something that really requires you to hold rallies? I think it depends on the intensity of the situation. Last two, I have two questions. One, what stereotype on Gen Zs you think is unfair? According to you, somebody says you are Gen Z, you are this, you are that. So people, millennials or, Gen X or Gen Y stereotyping Gen Zs. What's the most unfair thing that comes to your mind? Like a lot of the previous generations say that Gen Z, we are quite careless, or we don't care about our surroundings, about people and all. I think that's not a wrong statement, because a lot of us Gen Zs are active on social media to not only create awareness but also take action and plan action. Biggest example is Nepal, as I've already mentioned. The Gen Z knew that the government is corrupt and the social media ban is just a way of stopping the awareness, and they took to the streets and took actions which shows that they're not careless, that they do actually care. Their medium of achieving the goal is different. Like before, there was political activism was like protesting and slogans and all. Taking on the streets. But now it's social media. It's just a different way. The motto is the same, agenda is the same. The way, the medium of doing it has changed. And the good idea. My question was about seriousness. Like you said, it's just doing what Gen Zs are doing out of peer pressure or just because it's a trend. That is different from actually getting connected with an issue and doing. Maybe it is on social media. You don't have to, not everybody can take on to streets. But what you are doing, whether you are doing it with seriousness, is the crux of the matter. Yeah. And what do you appeal to, or what do you think the older generations should understand you? What would you say? What's your appeal to your parents or grandparents, to older generations? Sir, I think that I know that our parents and everyone are saying what they did for our own good, and but the thing is that their life was different and our life was different. So it's like they should try to understand us more. I feel like how we are is like we think of society, but like, okay, their way of thinking of society is like if they do that, we should follow them. Whether it's right or wrong, they be like, this is the social. So I'm telling you from my experience, you must follow. That's what the parents say. Yeah, like social norm. They go with the social norm. But I feel like how we are is we kind of question that. We don't just blindly follow people. And I feel that, this could vary from person to person, but this is how I feel. But I won't just go give in to peer pressure. Just because someone said, oh, you're wrong, doesn't mean I just back down. I still try to express my... With your conscience. I still try to think for myself, not just because our parents said this, our parents said that. I feel like in that sense, our parents don't get us completely. And they think that, they say that we're old enough to go to college, we're old enough to go out on our own. But at the same time, we're not old enough to make complete decisions by ourselves, on our own. Finally, what do you think of India, how we are doing on the international arena? I'm not talking about parties and leaders.
So I'm not even taking the names of political parties or leaders. But as an Indian, what do you think? How is India progressing, and what sort of changes are required? With that, we'll wind up. Whoever want to respond, quick. మనకున్న పాపులేషన్కి మనం చాలానే చేయొచ్చు. ఒక 30-40 ఇయర్స్ బ్యాక్ అంటే అందరూ ప్రతి ఒక్కళ్ళ ఇంట్లో నువ్వు బాగా చదువుకో, వేరే కంట్రీకి వెళ్ళు, ఎక్కువ సంపాదించు, ఇక్కడికి వచ్చి సెటిల్ అయిపో అంటూ ఉన్నారు. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎలా చదువుకున్న వాళ్ళందరూ అక్కడికి వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ అక్కడే సెటిల్ అయిపోయి మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చి ఎన్ఆర్ఐగా అంతా ఉన్నారు. ఇప్పుడు ఇక్కడ చదివే వాళ్ళకి ఆపర్చునిటీస్ బాగా తగ్గిపోయినాయి. ఒకప్పుడు అంటే ఉండేవి, కానీ ఇప్పుడు బాగా తగ్గిపోయినాయి. జాబ్స్ లేకుండా పోయినాయి. ఇంకా ఎక్కువ ఆపర్చునిటీస్ క్రియేట్ చేయాలని నా ఒపీనియన్. ఇంకా ఆపర్చునిటీస్ ఎక్కువ ఉంటే ఇంకా చదివే వాళ్ళలో కూడా కొంచెం మోటివేషన్ అనేది వస్తుంది. ఇది చేయాలి, అది చేయాలి అన్నట్టు ఉంటుంది. అది నా ఒపీనియన్ అంతే. మీలో పొలిటీషియన్స్ అవ్వాలని ఎవరు అనుకుంటున్నారు? ఎంతమంది? నో? సో సమ్వన్ ఎల్స్ హ్యాస్ టు డూ ద డర్టీ జాబ్. ఓకే, నెవర్ మైండ్. సినిమాలు చూస్తారా బాగా? వెబ్ సిరీస్లు, సినిమాలు, రీడింగ్, బుక్ రీడింగ్. ఎవరైనా పాటలు పాడతారా? ఎనీబడి? సింగ్ ఏ సాంగ్ అండ్ విల్ వైండ్ అప్. హిందీ, ఇంగ్లీష్, తెలుగు, మలయాళం, తమిళ్, బెంగాలీ. ఓకే, విల్ రియలీ క్లోజ్. పడాలా సార్ కానీ నాకు కానీ మీరేమైనా అడగాలనుకుంటున్నారా? మీ కష్టాల గురించి చెప్పండి సార్. నాకు 2 జెన్జీ పిల్లలు ఉన్నారు. బీపీ పడాలా సార్కి 2 జెన్జీలు ఉన్నారు. ఇంకా మా కష్టాలు ఏం చెప్పాలా? So we have very less holidays to go on summer vacation. No, when I was talking about summer holidays, we used to have a yearly examination pattern, maybe 5-6 years before your batch. So 6 years back, what happened is UGC has shifted into a semester system. Previously, only we engineering students or medical students used to have that semester examination system, internals, practicals, external examination, again 2 weeks break. But 6 years back, what happened is even they brought all the degree programs under the system. I know this is unfortunate, but again, the crux of the question was, when you are being opened up to the wider world, are you shutting your doors to near and dear? It was my question to you. Yes, there are practically difficulties are there. We had a little bit of leisure life. We don't have that kind of pressure, career pressure or social pressure, the kind you are going through. Even after the graduation, post-graduation, you are under a bit of pressure to excel yourself, achieve something, get a job. So we all did not go through that phase. We do understand your career difficulties and also your diversions. So my question was, can't you curtail a bit of your diversions and focus more on other things that is hold dear to you? End of the day, those things matter. Was my question. In my house now also, if there is any function or wedding, so we all gather. We sit in one place. We have in one place dinner. It's not like someone is in their bedroom or someone is in hall watching TV and having. No, we are like, it's kind of untold rule that we are following. We are just sitting and having dinner together. So I guess throughout having a headache, the night dinner was the best in everybody's life with family. I wish I have the power to go back to our old system of having summer holidays. Even I need holidays. I need a good break. Okay. Thank you very much.